радостта на Кукула, Кана, богатството дори на Купидон и наказва змията Калия. Тези чисти святи имена на Бог Хари са изпълнени с сладки нектарни забавления. Кришна е Богът на 12-те гори на Враджа. Той е вечно млад и е най-добрият сред любовниците. Той е винаги свири на флейта и той се облича прекрасно. Кришна закриля жителите на Враджа. Той унищожава различните демонични династии. Той е поддръжникът на кравите на Нанда Махарадж. Той дава удоволствие на кравите, земята и духовните сетива. Съпругът на богинята на щастието, крадецът на масло, красивото пастирче на Нанда Махарадж. Кришна се скита сред по бреговете на река Ямуна. Той открадва дрехите на младите момичета на Враджа, които са къпили там. Той радва или той дава щастие в взаимоотношенията на танца раса. Той е много милостив. Той е любимият на Шримати Радарани. Той е великият танцор на Вриндавана и е подслонът и единственото спасение за Бхакти Винода Такур. Yasumati Nandana Bhajabarana Gara Gokula Ranjanakana Yasumati Nandana Bhajabarana Gara Gokula Ranjanakana Gopi Paranadana Madana Manohara Gopi Paranadana Madana Manohara Kaliyadamana Vedana Kaliyadamana Vedana Amala Harinam Amiya Vilasa Amala Harinam Amiya Vilasa Amala Harinam Amiya Vilasa Amala Harinam Amiya Vilasa Vipina Purandara Navanina Gara Bora Vamsi Pradana Subhasa Vipira Purandara Navanina Gara Bora Vamsi Pradana Subhasa Bhaja Jana Palana Shura Nulana Shana Bhaja Jana Palana Shura Kulana Shana Nanda Godana Rakovala Nanda Godana Rakovala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Yamuna Tata Jara Gopi Bashana Hara Rasa Sikha Kipamoya Yamuna Tata Jara Gopi Bashana Hara Rasa Sikha Kipamoya Yamuna Tata Jara Gopi Bashana Hara Rasa Sikha Kipamoya Yamuna Tata Jara Gopi Bashana Hara Rasa Sikha Kipamoya Shirada Balaba Vrindavananata Bara Shirada Balaba
Vrindavananatha Bara Shri Radha Vallabha Vrindavananatha Bara Shri Radha Vallabha Vrindavananatha Bara Bhakti Vinota Shaya Bhakti Vinoda Ashaya Bhakti Vinota Shaya Bhakti Vinoda Shaya Yasomati Nandana Bhajabaranagara Gokula Ranjana Kana Yashomati Nandana Vrajabaranagara Gopi Paranadana Madana Manohara Gopi Paranadana Madana Manohara Kaliya Damana Vidana Kaliya Damana Vidana Amala Harinam Ameya Vilasa Amala Harinam Amya Vilasa Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Shri Radha Vallabha Vrindavananatha Bara Shri Radha Vallabha Vrindavananatha Bara Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Givaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Bhaja Jananjana Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yashodanandana Bhaja Jananjana Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Om Namo Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Canto 4, chapter 21, text 25. 25. 25? Yeah. Yeah. Четем четвърта песен, 21 глава, 25 текст. First is Sanskrit. Tat pracha pratipindahtam svachtam eva nasuyava kroda doksaya diyas tahtimen kun sahakrita. What for translation? Тат, Tat следователно. Праджа, praja скъпи поданици. Братри на bratri Господаря. Пиндартам, pindahtam добруване след смъртта. Сваартхам, svachtam собствен интерес. Ева, eva несъмнено. Анасуява, anasuyava освободени от завист. Курута, kuruta просто изпълнявайте. Адхокшаджа, adoksaya Бога върховната личност. Дия, diya мислейки за Него. Тархи, tari за това. Ме, me на мене. Ануграха, anuga милост. Крита, kita. оказана. Прито Махарадж продължи. You will further the English or? English also. Yeah. Prithu Maharaj continued, therefore, my dear citizens, for the welfare of your king after his death, you should execute your duties properly in terms of your positions of Varna and Ashram, and should always think of the Supreme Personality of Godhead within your hearts. By doing so, you will protect your own interest, and you will bestow mercy upon your king for his welfare after death. Прито Махарадж продължи. И така, скъпи поданици, за да може царят ви след смъртта си да има добра участ, вие трябва добросъвестно да изпълнявате задълженията, отредени ви от вашата Варна и Ашрам, а в сърцето си постоянно да мислите за върховната личност. По този начин ще действате в свой собствен интерес и в същото време ще направите услуги на вашия цар, като му осигурите добра участ за следващия живот. The words Adoksaya Diya means Krishna consciousness are very important in this verse. The king and the citizens should both be Krishna conscious. Otherwise, both of them will be doomed to lower species of life after death. A responsible government must teach Krishna consciousness very vigorously for the benefit of all. Without Krishna consciousness, neither the state nor the citizens of the state can be responsible. Prithu Maharaj therefore specially requested the citizens to act in Krishna consciousness, and he was also very anxious to teach them how to become Krishna conscious. A summary of Krishna consciousness is given in Bhagavad Gita. Yat karosi yat astyas yat karos dadas yat tapasyas kanhyat tat karosmavat arpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you give in charity, and whatever penances you undergo should be done in Krishna consciousness, or for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. If all the people of the state, including the government servants, are taught the techniques of spiritual life, then although everyone is liable to be punished in different ways by the stringent laws of material nature, they will not be implicated. Пояснение. В тази строфа много важни са думите Адхокшаджадия, Кришна съзнание. И царят и поданиците трябва да притежават Кришна съзнание. В противен случай, след смъртта си, те ще трябва да се въплатят в тела, принадлежащи към нисшите форми на живота. Доброто правителство, което се грижи за доброто на всички, не бива да жали средства, за да разпространява Кришна съзнание. Без Кришна съзнание нито управниците, нито гражданите ще се отнасят
отговорно към задълженията си. Затова Приту Махарадж настоятелно моли поданиците си да действат в Кришна съзнание и сам желая да ги научи как да станат Кришна осъзнати. Същността на Кришна съзнание е изложена в Бхагавад Гита 9.27. Каквото и да правиш, каквото и да ядеш, каквито и подаяния да раздаваш и на каквито и лишения да се подлагаш, всичко това прави в Кришна съзнание. То е за удоволствие на Бога. Неумолимите закони на материалната природа наказват живите същества много сурово. И това наказание може да бъде избегнато само когато всички хора в страната, включително и държавните служители, овладеят основните на духовния живот. Омагянати вандасячнансла шлакя сакшван милитам йена тасмай си гурве нама. Шичетая манавистам стаптам йена буталешвам рупакадамям дадати сва падантикам. Vandiyam Shigo Shiyoda Padkamanam Shigam Vaishnavam Shirupam Jagachatam Saganaraganatam Vitam Tam Sajivan Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shivishakam Vitam Sham He Krishna Karuna Sinu Dinabano Jyatpate Gopesha Gopka Kantarada Kanta Namastate Tapta Kanshna Gaura Hirade Vrindavaneshvri Vishabhana Sutta Devi Pranamama Hari Priye Vancha Kalpta Visha Kripasana Vivasha Padnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namam Vishnu Padai Krishna Vestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namni Namaste Saraswati Devi Gauravanya Pracharane Nirvishesha Srinyavadi Paskatai Desatarni. Srila Prabhupada ki here that Prithu Maharaj is telling the citizens, you engage in your daily occupational duties, your work you have to do, but adoksaya diya, you should think of Krishna at the same time. That adoksaya diya. Adoksaya means the one who cannot be seen by material senses. Adoksaya. And diya or dhyan means meditation, meditating on adoksaya, which is not a name for Krishna. Тук Приту Махарадж казва на поданиците си да извършват своите задължения според техния социален статус, да вършат работата си, в същото време да помнят Кришна Адокшаджа, което означава Адокшаджа е този, който не може да бъде разбран с материални сетива, дхия от дhyana или медитация, да помним Кришна. So you have, there's a difference between karma yoga and bhakti yoga. Има разлика между карма и бхакти йога. In bhakti yoga, the mind is always fixed on Krishna. Бхакти йога умът е установен върху Кришна винаги. Karma yoga has different levels. Карма йога има различни нива. The lowest level is karmane vatakaraste mafalish kadachana. One does one's duties and then gives serves attachment to the result. Първото ниво е човек извършва дълга си и после се отрича от резултата. A higher level is one does one's duty and one gives the result to Krishna. По-висшият е човек извършва дълга си, но посвещава резултата на Кришна. But while doing one's duty, one does not think of Krishna. Но като си върши дълга, той не мисли за Кришна. And higher is one does the activity for the pleasure of Krishna. А по-висше от това човек извършва самата дейност за удоволствие на Кришна. And meditate on Krishna while doing this activity. И да медитира върху Кришна, докато извършва тая дейност. And gives also the result. Също дава резултата на Кришна. And then it becomes bhakti yoga. Тогава това се превръща в бхакти йога. So just the varnashram itself, doing one's duty according to the scriptures,
will not make one Krishna conscious. Затова и изпълняването просто на задълженията според Варнашрама няма да ни направи Кришна осъзнати. That is more centered on the body. Защото всичко това е свързано с тялото. Doing one's duty without attachment, yes, and then one will get everything what one's need for the body and the mind. Когато човек извършва дълга си без привързаност, ще получи всичко, което му е необходимо за тялото и ума. But that's external. Това е нещо външно. And that will not bring one to liberation or to returning to the spiritual world. Но това няма да ни доведе до освобождение и до връщане в духовния свят. No. For that, one must purify the heart first. За да се случи това, първо трябва да пречистим сърцето си. Just giving up the results to one activities will not purify the heart. Изоставяйки просто в резултата от дейността, човек няма да пречисти сърцето си. The real purification starts when Krishna is involved. Истинското пречистване започва, когато мислим за Кришна. If without Krishna one gives up the results of one activities, then yes, one may not get karma. Ако без да мисли за Кришна човек изостави плодовете от труда си, да, няма да получи карма. Because karma occurs when one becomes attached to the results of the activities. Защото карма се случва, когато се привържем към резултата от дейността. Then when one has a desire to enjoy the results, then karma comes. Кармата идва, когато човек има желание да се наслаждава на резултата от дейността. But that is external. This will not purify the heart. Понеже това е външно, то няма да пречисти сърцето. Whatever result in whatever yoga system one desires, if Krishna is not involved, there is no purification. Каквото и да правим, ако Кришна не е свързан с това, няма да има пречистване. Purification means giving up lust, anger, greed, and so on. Пречистване означава да се освободим от похота, гнева, алчността и така нататък. That remove that from the heart. Да премахнем това от сърцето. And just doing one's duty in Varnashram will not purify the heart. Затова просто изпълнявайки задълженията във Варнашрама няма да пречисти сърцето. Therefore Krishna says in Bhagavad Gita, Yat karosi yatasnasi yat yoris dadasiyat yat tapasyasi kauntya tudgasma matarpanam. Whatever you do, whatever you give away, whatever sacrifice you do it as an offering to me, matarpanam. Затова и Кришна казва в Бхагавад Гита, каквото и да правиш, каквото и да едеш, каквото и да предлагаш, каквото и да жертваш, прави го за мен. And then you are free from karma, you will become purified, and you will gradually realize transcendental knowledge in your heart. И резултатът от това ще е, че ще се освободим от карма, ще се пречистим и ще реализираме трансцендентално знание. These are three things that happen. Три неща се случват. That no karma, purified, and knowledge develops in. Три неща. Няма карма, извиваме знание и се почистваме. By the performance of devotion service really, you start to realize I'm not his body. Чрез извършване на преданно служение, човек постепенно реализира, че не е това тяло. But Krishna says, whatever you do, whatever you eat, and whatever. Кришна казва, каквото и да правиш, каквото и да едеш. And the devotees also work during the day. Преданите работят през деня. Have service. Имат служение. It's not that they do whatever. Не означава, че правят каквото и да е. They follow the instructions of the spiritual master and do their service according to the instructions of the spiritual master. Извършват дейности и служение според неговите наставления. So their work is
an offering to their spiritual master. Тяхната работа е дар или предложение, предлагане към духовния учител. And it's their engagement in service according to their own psychophysical nature. И това е тяхното задължение и техният дълг според психофизичната им природа. But that's not the only thing a devotee does. Това не е единственото, което правят преданите. In the morning and the evening and in between Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, one hears about Krishna, thinks about Krishna, remembers Krishna. Сутринта и вечерта и между това време има слушане, възпяване, помнене на Кришна. That's called sadhana. Това се нарича садана. One must have a strict sadhana, a regulated sadhana, and that will help one, that will speed up the purification, process of purification. И посредством такава регулирана садана човек ще се пречисти. Because when one hears Bhagavad Gita, hears the Bhagavatam and chant Hare Krishna, eat only prasad, follow the regulative principles, what happens? Какво се случва, когато човек следва принципите, приема прасада, мантрува Харе Кришна, слуша Шримад Бхагаватам? It will affect all your service during the day. Това ще има ефект върху работата ни през деня. It will help you during the day to think of Krishna. Ще ни помогне да мислим за Кришна през деня. Because it's explained in the Bhagavad Gita that we are not a doer. Защото в Бхагавад Гита е обяснено, че не сме извършители. We are only desiring. Ние желаем. And all the circumstances that we encounter are organized by the super soul. И обстоятелствата, в които се случват нещата, са осигурени от свръхдушата. That one can say, non-devotees will say, where is your Krishna? Неотдарените могат да кажат, къде е вашия Кришна? But Krishna is a super soul in the heart. Това е свръхдушата в сърцето. He makes your heart beat, he makes you thinking, he's the thinking. То осигурява сърцето ви да бие, да може да мислите. And all circumstances are organized by him according to the karma, good and bad karma. И всички обстоятелства са уредени от него според вашата добра или лоша карма. And what can we do? Какво ние можем да направим? Like Arjuna, he was on the chariot. Като примерно Арджуна, той е бил на колесницата. And Krishna was driving the chariot. Кришна е управлявал колесницата. What could Arjuna do? Какво може да направи Арджуна? He could only say to Krishna, drive the chariot between the two armies. Изведи колесницата между двете армии. But he was not doing, Krishna was doing. Той не го е правил, Кришна го е правил. The same way we are in the chariot of this body and Krishna is there. По същия начин ние сме на колесницата на това тяло и Кришна се намира в нея. And how do we say to Krishna what we want? Как казваме на Кришна какво искаме? Just by desire. Просто с желанието си. He knows our desire before we are conscious of it. Той знае за желанието ни преди още да сме го съзнали. And by the desire, he acts upon us desire according to what we deserve, according to our karma. И той действа според това желание и според това, което заслужаваме в съответствие с нашата карма. So we are never separated from Krishna. Никога не сме отделени от Кришна. Krishna is always with us. Той е винаги с нас. And he fulfills our desires. И той изпълнява нашите желания. And that's happening since time immemorial. И това се случва от незапомнени времена. What is illusion? Какво означава илюзия? Illusion thinks that I'm the controller over my circumstances. Това означава да си мисля, че аз управлявам, съм господар на моите обстоятелства. And I have control over the chariot. Аз съм господар на колесницата си. No, we don't have control over the chariot. Ние нямаме контрол над колесницата. You see, so many people come here and they are treated for different diseases. Толкова хора идват тук, за да се лекуват от различни болести. Means they are not in control. Върху които болестите те нямат власт. If by their karma, Krishna gives their karma and things happen with the body.
Според кармата им, Кришна им осигурява това, което трябва да се случи и с тялото. So that means becoming Krishna conscious, seeing every moment, whatever happens, good or bad, as a hand of Krishna. Кришна съзнание означава да се гледа на всеки един момент, каквото и да се случва, да виждаме в него, че за това стои Кришна. Then one becomes more or less an observer of the world. Тогава човек става наблюдател в света. And one sees what happens to the body and the mind. Човек вижда какво се случва с ума и с тялото. But hardly we get a power to withdraw from that and see it happens to the body and the mind, but I'm not the body and the mind. И човек може да се дистанцира и да види това се случва с моето тяло и ум, но аз не съм тялото и ума. I'm different from it. Аз се различавам от тях. So therefore, nothing too serious. Така че нищо сериозно няма. That all the situations are temporary. Всички ситуации са временни. But one comes to that higher consciousness when one does one's activities for Krishna and thinks of him while doing it. Човек стига до по-високо ниво на съзнание, когато извършва дейността и мисли за Кришна. This is explained in the 8th chapter of the Bhagavad Gita. Обяснено в 8 глава на Бхагавад Гита. Tasma sarveshu kaleshu mamanutyayutyasa mayakpita manobudir mam avesha samsaya. So Krishna tells Arjuna, therefore Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna. Кришна казва на Арджуна, затова Арджуна винаги мисли за мен във формата на Кришна. And at the same time, carry out your prescribed duties of fighting. И в същото време изпълнявай задълженията си на воин. Without your activities dedicated to me, with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, когато посветиш дейностите си на мен и умът си го установиш върху мен, you will attain me without a doubt. Без съмнение ще ме постигнеш. So that is a very important instruction. Това е много важна инструкция. But in the beginning, we can say, I have to fix my attention on my work. В началото ние може да кажем, аз трябва да съсредоточа вниманието си върху работата. How can I think of Krishna? Как мога да мисля за Кришна едновременно? Well, it's a gradual process. Това е един постепен процес. That because in your work, within your work, you will have also certain circumstances you encounter. Защото в работата ви също ще се сблъсквате с най-различни обстоятелства. Sometimes challenges. Понякога ще има предизвикателства. Like a doctor has a patient and he has a disease and he has to try to find out the cause. What's the cause? I don't know. Както един лекар може да има пациент и той да не може да разбере каква точно е причината за болестта. But if a devotee doctor, he thinks quite different than a non-devotee doctor. Но има разлика между това как ще мисли един предан доктор и един неотдаден доктор. This is a verse of Prahlad Maharaj from the 7th canto. Balasya neya saranam pitarana shinga nartasya saradamudam vatimachyatana taptasya tapate vibiryayan yashestas tavam vipotana pritantvak upekshitanam. This is a Prahlad Maharaj praying to Lord Nrsimhadev. В тази молитва на Пралад Махарадж към Бог Нарсимха, My Lord Nrsimhadev, because of the bodily conception of life, embodied souls neglected and not cared for you cannot do anything for their betterment. Той казва, че обословените души, които извършват дейности и така нямат милостта на Бога, те не могат да направят нищо за доброто си. So whatever remedies they try out, although may be temporarily beneficial, but they are impermanent. И каквито и мерки да вземат или лекарства, за да поправят лекове, за да поправят ситуацията,
няма да постигнат успех, макар и да има временно облегчение. Like a father and a mother may not be able to protect their child. Като бащата или майката не могат да гарантират, че ще спасят детето. A physician may have a medicine, but he cannot relieve the patient from the suffering. Лекарят може да има всичко необходимо и лекарствата, но да не може да спаси пациента. And a boat on the ocean cannot protect a drowning man. И също лодката или кораба в морето може да не може да спаси давещия се. So many times we are challenged with we encounter challenges. Често ние се сблъскаме с предизвикателства. And we feel helpless. И се чувстваме безпомощни. So if you encounter that in the execution of your duty, then what to do? И ако това се случи в изпълнението на дълга ни, какво правим? You think of Krishna, you pray to Krishna, please help me, I'm doing this as a service for you. Мислим за Кришна, помним го, молим му се, помогни ми, аз правя това за теб. So the devotee takes shelter of Krishna. Преданият приема подслон при Кришна. And there will be difficulties in the execution of our duty. Sure. И със сигурност ще има трудности при изпълнение на дълга ни. Especially in Kali Yuga, they come from his own accord. Особено в Кали Юга, те се случват от само себе си. No need to pray for difficulties. Няма нужда да се молим за трудности. But if they encounter, you can take shelter of the Lord. Но когато се случат, може да приемем подслон при Бога. That it is said, I think in Chaitanya Charitamrita, if you chant the name of Gauranga, then the most difficult things become easy. Читание Чаритамрите се казва, ако човек повтори името на Гауранга, и най-трудните неща стават лесни. So you can try it out. Може да го пробваме. Chant Gauranga. Да повтаряме Гауранга. Take shelter of the Supreme Lord. Да приемем подслон при Върховния. And things will become more clear. И тогава нещата ще се изяснят. In some circumstances, we may not be able to overcome the obstacles. Някои случаи може да не сме способни да преодолеем трудностите. But that may also be Krishna's plan. Но това също може да е план на Кришна. Why things happen? Защо се случват нещата? It's many times difficult and bewildering for us. Много често е объркващо за нас. Sometimes afterwards you understand. И разбираме за това след, по-късно. Also, when you perform your duty and you do it for Krishna, Когато извършваме дълга си за Кришна, you want to, yes, we want to give the result to Krishna. да, искаме да посветим резултата на него. Our salary we want to use for Krishna. Искаме да използваме заплатите си за Кришна. So we want to use the results of our activities, but we want also to offer the activity itself. Да, искаме да използваме резултата от дейността, но също искаме да предложим самата дейност. And therefore the activity must be perfect. И затова самата дейност трябва да е извършена съвършено. We want to offer Krishna the best. Защото искаме да предложим на Кришна най-доброто. You cook for Krishna. Готвим за Кришна. Everything must be very clean, pure ingredients, top quality. Всичко трябва да е много чисто, с чисти продукти, първо качество. So I do it with my full consciousness, because it's for Krishna, it must be good. Да го правя с пълно съзнаване, че това е за Кришна и трябва да е най-доброто. And that will make your work satisfying. И това ще направи работата ви много удовлетворително. You are producing quality. Ние създаваме качество. And you become more expert. И ставаме по-опитни. And that is great. И това е велико. That gives satisfaction. Това дава удовлетворение. If you do your work half and you are half somewhere else, it will not be so satisfying. Ако правим работата си половинчато и сме наполовина някъде другаде,
това няма да е удовлетворително. But if you do it with a selfish attitude just to please Krishna, it will be very Но ако satisfying. го правим безкористно, просто с желание да удовлетворим Кришна, ще е много, ще изпитваме щастие самите ние. Satisfying, purifying, no karma. You get holy transcendental realization of transcendental knowledge. То ще е пречистващо, удовлетворително, няма да получим карма и накрая ще постигнем и трансцендентално знание. Therefore, Prita Maharaj said, you should not just execute your duty, but while executing your duty, you should think of Krishna. Затова и Прито Махарадж казва, не само трябва да изпълнявате дълга си, но докато го правите, трябва да мислите за Кришна. In full consciousness. В пълно съзнание. In the beginning, because of our impurity in heart, we cannot do it. В началото, поради замърсеното сърце, не може да го направим. Why? Защо? Because we didn't hear enough yet. Защото още не сме слушали достатъчно. Therefore, the hearing is very important. Затова слушането е много важно. It's not just doing duty. Не просто вършене на задължения. If we hear, then we get to know that Krishna is the source of everything, that he is the doer of everything. Когато слушаме редовно, ще научим, че Той е източникът на всичко, Той е извършителят. And we learn to depend on Krishna. И ще се научим как да зависим от Него. So any comment or question? Някакви коментари или въпроси? Yes, sure. Когато преданият доктор посещава работата си и пациентът ще не даде смисъл как да се предложи работата тогава. In a situation where, for example, a devotee doctor, he is doing the best and treating someone, but the patient dies, how can offer the work to Krishna in this case? Yeah, that the result is not in our hands. Ами резултатът не е в нашите ръце. We do the best to Krishna. Правим най-доброто за Кришна. But the devotee knows Krishna is in charge. Преданият знае, Кришна управлява всичко. It will determine the result. От него зависи резултат. We have nothing to do with the result. Ние нямаме отношение към резултата. Krishna arranges the results. Кришна го аранжира. But what's important is our endeavor. Важното в случая е нашето усилие. Our endeavor to please Krishna. Нашето That усилие, purifies us. за да го удовлетворим. Това ни пречиства. I remember doing the marathon, this is 25 years ago, somewhere in Finland, they were distributing books. Помня преди 25 години по време на кимрийски маратон в Финландия разпространяваха книги. And they had a kind of safe in the temple. Имаха един сейф в храма. And every day they put what they received, the money in the safe. Всеки ден слагаха събраните пари в този сейф. And after 2 weeks, след 2 седмици, someone stole all the money from the safe. Някой открадна всички пари оттам. Does that mean Krishna was not pleased? Това означава ли, че Кришна не е бил доволен? No, Krishna is pleased with the distribution of book, with the activity. Кришна е удовлетворен от самата дейност, от разпространението. That's the offering of Bhakti. Това е самото предлагане на Бхакти. The result, that's external. Резултатът е външен. That does not mean that we don't strive for the best result. Това не означава, че полагаме усилия за най-доброто. But the result is for Krishna. За най-добрия резултат, но той зависи от него. That does not mean that these devotees in Finland may have taken better precautions and put the money every day on the bank. Това също така означава, че тези предания в Финландия трябва да се погрижат по-добре за парите и примерно да ги слагат всеки ден в банка. Well, there was some carelessness. Така че имало някакво. And Krishna teaches. Да, някакво невнимание и Кришна не получава. Is that okay? Thank you. Okay. Something else? No. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.